Mbele ya familia yake anajikaza kutembea, ishara ya matumaini, thibitisho la bidii ya kupambana. Licha ya wengi kumuona kuwa katika hatua zake za mwisho, amekuwa akijaribu kupambana na hali yake kwa miezi kadhaa iliyopita dhidi ya maumivu makali ya koo na kushindwa kutia tonge kinywani. Anaugua saratani ya koo. Saratani ya koo inawaangamiza watu wengi zaidi katika eneo la Magharibi na pia bonde la Ufa. Ni maradhi yanayotishia kuathiri kila familia katika eneo zima la Magharibi. Takwimu zinaonyesha eneo hili linaongoza kwa idadi kubwa zaidi na inayokuwa kwa kasi ya wanaougua saratani ya koo nchini, licha ya kwamba kuna aina nyingine za saratani zinazoshuhudiwa. This region, that is the western and north rift, it is true that cases of throat cancer have been on the increase. We attend to all types of cancers. But if you ask me, the majority of patients we are seeing here in Kakamega Hospice are coming in with throat cancer. And it's both men and women. Not so good because we lose so many. Hata nikitaka kunywa maji nakohoa. Ni kama siku 4-5 hivi. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, mzee Iddi Tamba amekuwa taabani kiafya kwani anaandamwa na saratani ya koo. Siku moja Julai mwaka 2018, baada ya kujiburudisha kwa mlo mtamu, aliamua kuteremusha shibe yake kwa kikombe cha maji, jinsi ulivyo uraibu wa watu wa janibu hizo. Lakini maji yalipoanza kuteremka kooni, ghafla binvu hali ikamuia ovyo. Kasikia hapa anawasha. Tulikuwa tunakula nyama. Alafu tukukula hiyo nyama tena. Sikumesa tena inaanza hata kutupa ilikuwa ngumu. Baada ya kushindwa kula kwa siku kadhaa na hali yake ya afya kuendelea kudorora, alipelekwa hospitalini alikofanyiwa uchunguzi wa kina na akapatikana anaugua saratani ya koo. Sababu imesema vile niko mgonjwa. Wakaniambia vile wanaweza kutibiwa pesa fulani, kiasi fulani. Nikakubali. Madaktari wakidai kuwa saratani yake yawezekana ilisababishwa na uraibu wake wa kunywa chai ya moto kwa miongo kadhaa. Chai moto na baridi. Moto. Sasa hivi bado nakunywa chai. Nakunywa chai. Sasa inakunywa. Familia yake ikikiri kuwa ni waraibu wa chai moto siku zote. Wale watu wanatumia nawaambia angalieni mzee yule yuko. Hali yake ya afya ilipodorora, ikawabidi madaktari kumtia kifaa maalum sawia na bomba kooni ili kumwezesha kula. Kifaa hicho hutiwa kooni mwa mgonjwa wa saratani ya koo ili kuzuia uvimbe wa saratani hiyo kutoziba koo na kuzuia chakula kupita. Lakini sasa karibu wiki moja hayuko vizuri. Hakuli, haendi choo, hata kutembea anaenda akishindwa. Sasa sijui nitafanyaje. Hali haijabadilika na amesalia kuugua kwa machungu baada ya kuuza kila kitu nyumbani kulipia matibabu. Nilikuwa naomba. Aliomba tumeuza. Kwanza hata nilikuwa na ng'ombe tumeuza yote hata. Ng'ombe siabua. Regina Shiboko Ambani amekuwa akijihusisha na kazi ndogo ndogo hapa kijijini. Anajaribu kutabasamu kuficha maumivu makali alionayo. Kutokana na kuwa amekuwa Mkristo mwaminifu tangu utoto wake pamoja na mmewe, hajawahi kujihusisha na pombe wala uvutaji sigara. Chakula ya mama tu ni chai. Hiyo tu, hata heri mnyime kitu kingine, lakini chai ndio ilikuwa chakula yake kabisa.
sababu wakati tuliendanga x-ray ama tunaenda Kikombe kifua, daktari kitu ya kwanza alikuwa anamuuliza, mama unavuta sigara, mama unakunywa pombe, na hizo vitu zote hatumii. Mwaka 2017 alianza kuhisi maumivu kifuani, kupoteza uzani na kubadilika kwa rangi ya ngozi, miongoni mwa mabadiliko mengine. Alizuru hospitali kadhaa, mwishowe daktari mmoja akategua kitendawili cha kile kilikuwa kinamla ndani kwa ndani. Kuendelea 2018 shida ikakuwa sana. Baada ya kupatikana kuwa na saratani ya koo, alianza kupokea matibabu. Amekuwa akipata nafuu, lakini mzigo wa maumivu ungali unamwandama. Daktari alitufanyia hiyo test, akatuambia mama ako na tumor. Na kwake yeye mwenyewe anaona ni kansa ya esophagus. Inamuuma sana. Kutoka siku ile mpaka saa hii sasa nguvu yake inaisha. Hakuna kitu cha kufanya sasa. Hakuna chochote. Hata chakula ni ngumu. Hivi ni baadhi ya visa vingi vya saratani ya koo eneo la Magharibi ambavyo vimesambaa kote. Je, ni nini kinafanya jamii ya eneo la Magharibi kuathirika zaidi na saratani hii? Kuna kitu kimoja ambacho ni maarufu na kinachowaunganisha wakazi wa eneo hili lote. Kikombe cha chai moto. Ni kinywaji maarufu zaidi, iwe kwa watoto au watu walioishi duniani kwa siku nyingi. Je, yawezekana unywaji chai moto ukawa ndo sababu ya wingi wa saratani ya koo ukanda huu? Ni eneo moja tu ambalo linajibu sahihi. Katika hospitali ya rufaa ya Kakamega ndipo mnapopatikana kituo cha kipekee cha saratani. Cancer of the throat is our leading cancer here. By about 60% of the patients we are seeing now are diagnosed with the cancer of the throat. Kituo hiki kilifunguliwa mwaka 2018 na kimekuwa makao ambapo wagonjwa wa saratani waliotarajia kuishi tu miezi kadhaa wameweza kuendelea na maisha yao. Saratani ni miongoni mwa magonjwa matatu ambayo yanawaua Wakenya kwa idadi kubwa zaidi. Katika kituo hiki cha kipekee cha saratani katika eneo la Magharibi ambacho kinahudumia zaidi ya wakazi milioni 10 wa eneo hili, kesi za saratani ambazo zimeweza kuandikishwa hapa, 60% inahusu saratani ya koo. Tunataka kupata sababu kwa nini wakazi wa eneo la Magharibi wanaathiriwa sana na saratani ya koo dhidi ya saratani nyingine. Je, ni chakula wanachokula, vinywaji wanavyokunywa, au ni mtindo wa maisha yao? Na hicho ndicho kitendawili tutakachotegua. Swali ni je, chai ya moto inasababisha saratani? They say Western we like taking a lot of tea and hot tea, or for that case. When you take a lot of hot fluid or hot food, as you burn the cells of the throat, you change them. They start mutating differently. That predisposes someone somehow. It is not 100%. Yes, it is true that some statistics link it with the drinking hot drinks especially. But we have not done our own research to document that. But that has been documented elsewhere as a significant risk factor. Daktari anaelezea kuwa chai ya moto ni kikwaruzo kinachoathiri koo na kuiacha na vidonda. Talk of hot beverages, talk of hot tea, because mostly it's tea which is taken a lot. Kuendelea kunywa chai yenye joto la juu huichoma koo na kusababisha vidonda mara kwa mara, pamoja na kupunguza makohozi yanayokinga koo dhidi ya madhara, hivyo kuziacha wazi seli za koo na kusababisha seli hizo kukumbana na mazingira ya joto yanayoweza kusababisha seli hizo kubadilika kimaumbile na mwishowe kusababisha saratani ya koo. Those are the things that make the mutating cells that were mutating in your body mutate even faster. Wakazi wa eneo la Magharibi wanakiri kwa miaka na mikaka ndoa baina yao na chai haijaweza kuvunjika.
ni itikadi walioirithi kutoka kwa mababu zao. Wengi wanaweza kukosa kula ila hawawezi kukaa bila chai na lazima iwe moto kabisa. Nianza kunywa kitabu, nisipo kunywa chai kichwa wangu na niuma. Kwa baridi hapana, moto ndio mzuri. Baridi haitachoma kwa tumbo, nafaa kitu itachoma kwa tumbo, that at least you feel. Hata kwa mdomo feel umekunywa chai. Chai kwa moto huwa inaleta ile ladha yake. Halisi kabisa hiyo inakuja. Ila hawajawahi kuwazia ikiwa inaweza kuwadhuru. Kwani kama inaleta ugonjwa, ingekuwa kuleta basi babu yangu angefika miaka alifika. Babu yangu ameenda paka 92, nyanyangu amefika 100. Kwa miaka na mikaka watafiti wamekuwa wakionya kuwa unywaji wa chai moto una uwezo mkubwa wa kusababisha saratani ya koo. Lakini sasa ndio makovu ya matokeo ya tafiti hizo yameanza kujitokeza. Sikuli ukali hata chai. Hakuna. Kutapika tu. Mwezi Mei mwaka 2019, watafiti waliokuwa wanachunguza uhusiano baina ya chai moto na saratani ya koo walichapisha jarida kwa jina Cancer Epidemiology ili kuelezea sababu zinazochangia chai moto kiasi cha juu kusababisha saratani hasa katika eneo la Magharibi. Utafiti wao ukionyesha kuwa watu wa taifa la Kenya hunywa chai moto zaidi duniani hasa eneo la Magharibi. When we talk of things like taking tea, of course there is the aspect of lowering the temperature and whatever, but again you know such studies have a lot of criticism. Utafiti huo unaonyesha Wakenya hupenda kunywa chai moto yenye kipimo cha joto zaidi ya nyuzi 60 na hubugia zaidi ya vikombe viwili kwa siku, hivyo kuwa na uwezekano wa 90% ya kupatwa na saratani ya koo zaidi ya wanywaji wengine. Nikiamka asubuhi, I think baada ya maji kitumio kunywa ni chai. Alafu baada ya lunch nitapiga chai kama nafasi itapatikana. Alafu pia jioni lazima nipate kikombe ndio nipate sapa. Nategemea. Naweza kunywa hata vikombe 5. Sababu huwezi kunywa chai ya saa 1 ndio uko umemaliza hivyo. Utakunywa saa 1, saa zingine utarudi kwa hoteli sana. Sasa hizi ni saa 3. Mwaka 2019 pia hospitali ya Tenwek katika kaunti ya Bomet ilianza kufanya utafiti wake kutokana na kuwa hospitali hiyo imekuwa ikishughulikia visa vingi zaidi vya saratani ya koo nchini kutokana na hospitali nyingine kuwatuma wagonjwa wake hapa kwa kuwa uwezo wake wa kushughulikia saratani ya aina hiyo upo kiwango cha juu. Utafiti wa Tenwek ukionyesha watu wanaoishi eneo la Magharibi ya Kenya ndio waliokuwa waraibu wa chai moto zaidi. Pia utafiti huo ukadhibitisha kuwa wakazi wa Magharibi wanapenda chai moto hadi inayopita kiwango cha nyuzi joto 72 na waliongoza duniani na kupiku mataifa ya Tanzania, Brazil, Uchina, Ujerumani, Marekani, Iran na Uingereza ambayo ni mataifa yenye visa vingi zaidi vya saratani ya koo duniani. Mwaka 2018 utafiti uliofanyika Uchina na kuchapishwa katika jarida la matibabu la Annals of Internal Medicine ulionyesha unywaji chai moto ukiambatana na pombe na uvutaji sigara unaongeza kwa idadi kubwa uwezekano wa kupata saratani ya koo. Mwaka 2016 utafiti wa shirika la uchunguzi wa saratani duniani IARC pamoja na shirika la afya duniani WHO ukionyesha unywaji chai wenye joto ilozidi nyuzi 65 una uwezekano mkubwa wa kusababisha saratani ya koo. Je, waraibu wa chai moto wana hofu kiasi gani? Kama kuna utafiti inaweza dhibitisha hiyo, then itakuwa ni sawa. But sidhani kama nitakaa sababu then karibu kila mtu atakuwa leo hayupo, sababu naamini watu wengi sana wanatumia chai. Takwimu za taasisi ya saratani nchini Kenya zilizowasilishwa mwezi wa 7 mwaka 2019 mbele ya kamati ya bunge zilionyesha kuwa Wakenya wengi zaidi wapo katika hatari ya kupata saratani ya koo kuliko aina nyingine za saratani. Saratani ya koo mwaka huu imeshuhudia tayari maambukizi mapya 4380 nyuma ya saratani ya uzazi na ile ya matiti. Breast cancer is number 1, followed by cervical cancer closely followed by cancer of the throat. Yeah, those are the top 3. Licha ya chai moto kuhusishwa zaidi na visa vingi vya saratani ya koo, tafiti zaidi zinaonyesha hata chai kinywewa ikiwa baridi ina uwezo pia kusababisha saratani ikiwa ina kemikali za kupitia maziwa yanayotumika. It is how this milk is treated by different people using
bad chemicals that are killing us slowly. That is why maybe cancers are on the rise. Uzalishaji wa maziwa kwa njia mbovu pamoja na kemikali hatari ambazo zinatumiwa kuhifadhi maziwa na kuyakinga dhidi ya kuharibika zikitajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu za saratani ya koo. Because people have become money oriented, those with the dairy business have sick cows, they treat them today, they're selling the milk the same evening, the same people. The milk ATMs in urban areas are preserving the milk with dangerous chemicals. On your good days, walk around ATMs, you rarely get milk that is spoiled, put aside. All their milk is fresh, Monday to Friday, Monday to Monday. Cha mwenzako kikinyolewa, chako tia maji. Katika bonde la Ufa kaunti ya Uasin Gishu, utafiti wa miaka 5 uliokamilika mwaka 2017 ukionyesha saratani ya koo inaongoza kwa visa vingi ikilinganishwa na saratani nyingine licha kuwa si waraibu wa chai moto kama eneo la magharibi. Going by the available literature about this region, that is the Western and North Rift, it is true that cases of throat cancer have been on the increase. Uhusiano wa wingi wa saratani ya aina moja katika mikoa hii miwili ukitajwa kutokana na matumizi ya maziwa. Maziwa hasa yale yalotiwa chachu almaarufu mursik ni maarufu miongoni mwa jamii ya Wakalenjin. Je, mursik ni salama? There was a certain group that did research in Rift Valley. They associated it with mursik because it is also prevalent in Rift Valley. From the experience I've seen, it is not the question about the milk that people in Rift Valley are taking and as lawyers are taking hot tea. It is the milk and what is put in that milk. Zamani Wakalenjin walikuwa wakiwalisha mifugo wao makondeni, tofauti na sasa ambapo mifugo wanalishwa vyakula vya kisasa ikiwemo vyakula vinavyotokana na kusagwa kwa mahindi yaloharibika na yenye sumu ya aflatoxin ambayo imethibitishwa kusababisha saratani. Aflatoxin will cause carcinogenic effects, and usually the most common types of cancer you'll get from aflatoxin is the liver cancer and the kidney. Though it can affect other organs, but mostly liver and the kidney. Mifugo wanapokula vyakula hivyo hupitisha sumu hiyo wanapokamuliwa. Maziwa hayo ndiyo hutumika kutengeneza mrusik na chai. Mrusik ni maarufu zaidi na hunywewa sana bonde la Ufa kuliko chai ya kawaida. Sumu ya aflatoxin hujitokeza katika mahindi ambayo hayakukaushwa vizuri na kuhifadhiwa katika mazingira duni. Siku hizi tofauti na zamani, mahindi yaliyooza na yaliyo na uwezekano wa kuwa na sumu ya aflatoxin husagwa na kutumiwa kutengeneza pombe ya kienyeji maarufu sana eneo la magharibi kama vile Busaa na Chang'am. Pombe hiyo ndiyo husababisha visa vingi zaidi vya saratani ya koo miongoni mwa walevi. I relate that to the local social demographic life of the people in this region. Like there is a lot of alcohol drinking, to be specific, Changa and Busaa. Mahindi ya aflatoxin yanadaiwa yamekuwa yakisagwa na unga huo kutumiwa kupika sima, hivyo kuhatarisha zaidi wapenzi wa ugali nchini, hususan eneo la magharibi. This maize eventually was consumed by Kenyans. Are you fearful that Kenyans may have consumed maize that contains aflatoxin? I'm more than 100% sure that it affects people, and that within the next 10 to 15 years we will also have serious cases of cancer based on this maize. This is true. And at that particular time, maybe our infrastructure, health infrastructure would have worked, and maybe we will be having more people in hospital. So when you eat that maize, you get the toxin in the body, and therefore the effects of that toxin. You'll realize it's a national issue, like when you talk of ugali, you know, and then that's a stable food. So at an individual level, there's really nothing much
you can really do about that. Kando na chai moto, watu wakionywa dhidi ya vyakula vinavyouzwa katika maduka ya jumla na kuwataka kula zaidi vyakula vya kienyeji vinavyouzwa na mama mboga ambavyo huwa safi ili kuziokoa koo zao. I keep on asking myself every day, how come when you go to the open air market, you find tomatoes that have spots, a shelf in a supermarket that is so clean, none has a spot on it, the ones that attract our eyes so much. Most people who are eating healthy tell you they buy their foods from supermarket, clean food. They avoid the open air market. If you could ask me personally, I prefer food from the open air market that doesn't look so clean, but yet it's from the farmer to the market. Sasa siku hizi tumesahau hata ile chakula yetu ya kawaida ya zamani. Leo ni mtu kwenda dukani, processed food, processed this, processed that. Wakati mwingine hamna mengi wanayoweza kufanyiwa wagonjwa wa saratani ya koo kama anavyosema Daktari Rose. So in essence, when somebody comes in with an advanced cancer, you may find they are not eligible for chemotherapy, they are not eligible for maybe radiotherapy or even for interventions like surgery. Jukumu hubakia tu kuwapunguzia mzigo wa maumivu wakisubiri mwisho wa safari ya maisha yao. You are not God. You cannot tell somebody it's true you're going to die tomorrow or the other day or after a month. But we start taking it as a journey. So you walk with this patient knowing that cancer is not something that comes today and tomorrow is gone. Yote 9, 10, chai iwe na joto la kiasi gani? If you're taking tea and you feel it's burning you, then that is not the right temperature. You can take tea you're comfortable swallowing. Not very hot and not cold. Anakunywa. But ya saa hii tukimpea huwa anapoesha. Ni vipi tunaweza kujizuia dhidi ya saratani ya koo na nyingine? We need to start looking into some of these things and getting back to our basics, kwa sababu hii ugonjwa haikuweko hapo mbeleni. Just getting physically active actually reduces the risk of getting most cancers by over 70%. Lowering cigarette smoking or ceasing from smoking, watching our diet. Most people are silent about it. People are not giving it energy. The only thing you will hear when in funerals, and I believe funerals cannot sort out this issue. It's required to come up with national policy guideline on how this cancer issue will be sorted, and the national policy guideline should be taken to Parliament so that we have a law on how this cancer is going to be handled or managed in this country. Ni kituo pekee cha saratani magharibi nzima na wagonjwa hufurika hapa kila siku. We don't have enough personnel. We don't have we don't have adequate equipment. We don't have adequate space. Yeah, we need training. When you come to Western here, we do not have a radiotherapy machine. People are being sent to Kenyatta. Again, those are expenses for some families. Our wish is more and more would be done so that people are diagnosed early. I can say here in Western, we suffer from late diagnosis. Walio na saratani wana ujumbe mmoja. Wagonjwa kama mimi wasikufe moyo ati wamepata kansa. Kansa ni ugonjwa tu kama malaria. Ukifuatilia unaweza tibiwa tu na upone. Licha ya kwamba kuna visababishi vingi vya saratani, ni wazi kuwa katika eneo la magharibi chai ya maziwa na iliyo na joto la juu ndo mwanzo wa saratani nyingi za koo. La ziada ni kuhakikisha usalama wa maziwa unayotumia na kufahamu mchakato wa uzalishaji wake kutoka kwa mifugo. Unachokunywa chaweza kuwa ndo mwanzo wa mauti yako. Willy Lusige, KTN News, makala ya Kikombe cha Saratani.